When I woke up this morning, the Red Skull was the furthest thing from my mind. Yet now it seems he's a key player, even from beyond the grave. In my experience, the grave is but a way station, not a destination. Every time I think I've got my mind wrapped around this conflict, I get thrown a curveball. Finding that artifact beneath Mount Wundagore destabilized me as well. Here's hoping Strange can figure out what exactly this God Killer is. If the Red Skull had it, then it's nothing good, I'm sure. Earlier, you mentioned the Red Skull was drawn to the occult. Like a fly to a rotting carcass. How much do you know about World War II? I did not realize there was a World War I. I'll just sum it up. Red Skull was a man whose ambition knew no limits. And when our world didn't give him enough, he looked beyond it for even more power. A very dangerous man indeed. And we're all safer that he's no longer among the living. I think the world is safer because you are here protecting it, not because this Red Skull is gone. I'm just one man, Hunter. It's all of us together that keeps the world safe. That includes you, Tony, Caretaker. Even the ghosts around here do their part. I wonder how the Red Skull came to share my mother's obsession with Chthon anyway. Oh, I'm sure he tried to find your mother to help him. All part of his Project Gutmortar. My mother never would have allowed him to share her power. Well, I don't think he got that blade just to put it under glass, if you know what I mean. He planned to use it all right. Now we just need to figure out why Crossbones wanted me to have it. Whatever the Red Skull wanted with that weapon, it wasn't good. Ich befürchte, dass es eine Art war, um Lilith unter Kontrolle zu bringen. Oder zumindest der Plan dahinter. Und damit hallo Freunde und willkommen zurück zu Marvels Midnight Suns. What's troubling you, Sarah? Das ist eine gute Frage. The hilt of the God Killer. It looks familiar. What is this about the God Killer? The hilt. It looks a lot like the metal your collar is forged from. Or Chalcom. How can that be? I'm not sure it is. It's just a hunch. Strange should examine it, see if my hunch is right. Because if it is, the God Killer might be our best shot at taking my sister's life, putting an end to all this madness. Is that not what we all want? An end to this? There's only 2.5 members of the Blood left in all creation, Hunter. When we defeat her, my only sister will be dead, and our kind will be nearly extinct. I know this is hard, Sarah. But life as we know it will become extinct if we do not take hers. I'm just sorry that the burden keeps falling to you. You must kill your own mother again. That must be incredibly difficult for you. It is just my destiny. A tragic destiny. Tragic for me, but a happily ever after scenario for everyone else. And that is all that matters. I fear sometimes I raised you to be too self-sacrificing. You raised me to fight for the greater good. Perhaps we shouldn't get ahead of ourselves too much. We're not even sure the handle of that blade is made of orichalcum. Strange will find out. Make sure he does. Ja, wir sprechen gleich nochmal kurz mit ihm, aber ich habe hier ein paar Credits rumfliegen sehen. Nicht nur ein paar. Das haben wir schon mal gelesen. Ich wollte auch nicht lesen, ich wollte nur die Credits einsammeln. Können wir nochmal mit Dr. Strange reden, oder? Nope, wir können nur schlafen gehen. Gut, dann tun wir das. Und danach mache ich nochmal einen kurzen Cut, weil das hier ist effektiv direkt nach der letzten Aufnahmesession. Nur, dass ich dazwischen noch eine kurze Abhängungssession halt reingequetscht hatte. Okay, kein Traum. Perfekt. Na komm, skippen, alles skippen.
Schön. Dann sehen wir uns. Okay. Was habt ihr? Did I ever tell you about the time the Hulk tore me in half? This sounds like a story I cannot pass up. I was in the path of a Category 5 Hulk smash storm. Big Green pulled me apart like it was wing night at his favorite pub, and I was the chicken. Well, that sounds absolutely horrible. Then Hulk threw my legs 4 miles away from the rest of me. What? Up a snow-covered mountain. Had to claw my way to him. How did you survive? That lovely, forceful bisection put my healing factor to the test. Had to find my legs by their scent. My scent, if you catch my drift. As long as Lilith controls the Hulk, we are at a disadvantage. Yep, and we're sorely lacking in the Hulk killer department. From what I have seen, it is going to be an all-hands situation. We can call ourselves the Hulk Smashers. Obviously, you will take the lead. Because of my natural leadership ability and excellent motivational skills? Yes. What you said. All of those things, absolutely. And also the healing factor. Great. The classic throw Logan at the Hulk plan. Well, no matter what, we are sorely lacking in the Hulk killer department. Anytime someone wants my opinion, it means we're really screwed. Remind me not to brainstorm with you anymore. Makes sense. I'm more of a claws out kind of guy. Anyway, glad you enjoyed our little Hulk survivors group. We'll meet again if we survive him next time. Ja, ich hoffe, dass wir dem nicht noch so oft begegnen. After seeing Banner's soul twisted under Lilith's control, I see why Bruce used to doubt himself so much. He mistrusts the green brute because deep inside, Banner doesn't trust himself. Another thing he and I have in common. There is still hope for Banner. Yes, there is always hope. But do you think it's possible I'll ever see Bruce Banner in the same way ever again? You know that was not Banner, right? Same as it was not you, Wanda Maximoff, who devastated the Sanctum Sanctorum. Point taken, Hunter. I owe Bruce the same kindness I've been shown here at the Abbey. I do believe I can forgive him. Forgetting, however. You are not alone, Wanda. When the time comes, we will face your demons. Our demons. Together. Thank you, Hunter. That gives me some strength. Das ist doch schön. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ready. We ask for too much of her sometimes. I don't want to make her do anything she's not ready for either. But we all know she's the only one who can face him. Is there anyone else here who has the power to do it? Nico, you're a badass blood witch. What about you? I might not be packing as much firepower in the magic department as we're gonna need. Hate to say it, but she is more powerful than me. Like, way more powerful. Plus, she knows what we're dealing with firsthand. It's gotta be her. What if she doesn't want to? We shouldn't make her. Then one of us needs to convince her. I'll speak to her. When the time is right. If you think she's up to it. We will see. So, is it settled? Meeting over? Yes, Robbie, you're excused. You can go back to playing video games. Rad! Because I'm about this close to finally leveling up. Bet you cannot do it before Chthon eats your controller. Oh, you know what, Magic? You're on. Wird geschaltet. Hulk tore out the bridges. Roads are gone. No evac happening. We'll get you additional air support. We can fly people out. That's a negative. Our orders have changed.
We're taking a more aggressive stance to secure the country. Secure? You mean you're taking on the Hulk? Roger that. Our squad is moving into position now. No, I told Fury not to launch an assault on Hulk. They're gonna get slaughtered. Listen, Agent, whatever, this is Tony Stark. You have to call off your assault immediately. The dark forces within Banner are only growing stronger with time. Those men are doomed. You're now in attack position. We just don't have a visual on the target. Laying down a I'm perimeter. telling you, get out of there! Wait, there's movement above. Oh God, no! Man, Earth's so bad right now, not even Galactus would eat us. I hate it when people don't listen to me. I hate it even more when people don't listen to me, and good people die because of it. I assume you were speaking of Nick Fury. I warned him, Hunter, multiple times. This isn't the Hulk they're used to. This is something more dangerous. Did he listen? No. Did he think he knew better than me? Of course he did. Do you know how you are going to handle the Hulk? Sure, we figure out a way to avoid getting smashed into paste long enough for you to save him like you did with Wanda. If that fails, we shoot him off into outer space. But I think everyone's done listening to me right now. You still have good ideas. They just have not worked out well recently. Thanks. They say you're only as good as the last time you saved the world. Well, if that's the case, then I've still got a lot to prove. Maybe I should call Reed and see if he's got any bright ideas. Or Xavier. Or even Namor. It has been too long. The Hulk is more deadly than he has ever been. Do not forget that. Believe me, I know. But I can't give up. Because more than anything, I just want my friend back. Thanks, Hunter. I needed some R&R. So. Ich würde sagen, wir widmen uns der nächsten Hauptmission. Die Hexe auf dem Mount Wundagore. Der Hulk, von Liliths Zorn angetrieben wird, stellt sich dem Midnight Suns ein scheinbar unaufhaltsamer Feind. Es gibt nur einen Helden, der sich ihm stellen kann. So this is how it ends. My sister consumes all Transia with demonic energy on my watch. On all our watch. Wait, we aren't just gonna let that happen, right? We have the Skull's God Killer. Which may offer some hope against Lilith, but unfortunately, there are other factors at play. Some not so jolly green factors. I doubt the Hulk will ever let us get within striking distance of my mother again. Or Cathan's temple. Hey, I could try fastballing every Stark satellite in the sky at him. Worked once before. Sorta. Why look to the heavens? Showtime. When the answer is right in front of you. Nice entrance. Indeed. Hey, it's the ghost lady. Agatha. Are you? Is this? What the hell is going on here right now? Shh, she's about to get to the good part. The most powerful creature on Earth isn't on Mount Wundagore. She's the witch of Wundagore. And it's time she went home. Oh yeah. So, wir dürfen noch einen dritten Helden mitnehmen. Und ich würde mal kurz gucken, wer noch die meisten... Habe ich noch irgendwie nicht auf Freundschaftslevel 4? Nein, gut. Dann würde ich sagen, brauchen wir ein bisschen moralische Unterstützung, oder? So, mal eben ganz kurz die Decks durchgehen. Ich habe nämlich gerade bei Magic sag ich schon, bei Wanda ein bisschen was geändert. Wir haben mittlerweile auch, wie ihr sehen könnt, auf alle Modifikationen drauf. Auf die werde ich jetzt gerade nicht eingehen, aber an sich in unserem Deck hat sich nichts geändert. Bei Wanda hingegen hat sich ein bisschen was verändert. Beziehungsweise verändere ich jetzt noch ein bisschen was, weil das hatte ich mir eigentlich schon vorher vorgenommen, aber ich habe es irgendwie verpennt. Und zwar das Chaos, Entfesselt fliegt raus, so. Und Zünden fliegt raus, weil Zünden leider beziehungsweise Zünden lasse ich drin, weil wir ja oftmals auch den Dingens bekommen. Mittlerweile Lay-Punkte. Der Hexenblitz fliegt aber raus für noch einen schnellen Wurf und einen Kugelblitz, weil Kugelblitz hat ebenso wie Morgenstern den Vorteil, gewährt allen Kugelblitzkarten plus eine Verkettung.
Ich glaube, das Maximum liegt nachher bei 5 oder 4, aber nichtsdestotrotz, so pushen wir es halt schneller hoch. Und entsprechend können wir hier die Mods entfernen und die Karten recyceln. Einfach für noch ein paar Essenzen, auch wenn wir sie nicht brauchen. Weil ich habe ganz klein bisschen was an Essenzen. Ich glaube, bei Nico hat sich nichts geändert. Nee, es dürfte, also außer halt, dass auch sie jetzt überall Modifikationen drauf hat, genauso wie Wanda. Alle Freundschaftslevel 4. Die 5 habe ich bisher noch nur mit Magic erreicht, aber die anderen folgen noch. Ich habe noch einiges an Haven, was ich machen kann. Unfortunately, your old home has got some intruders. Stay strong. I know how hard this will be for you. For me. Same goes for you, Hunter. You may find the Hulk is not like you. I know how to handle him. Don't you worry. Wundagore, here we come. There's Hulk and Hydra and your mother. It'll be an interesting reunion. Mhm. Und so gesehen, wenn auch nicht direkt, aber auch wir stammen ja aus Transia und entsprechend auch aus der Umgebung um Mount Wundagore. I can think of a few hundred demonic entities and Hydra soldiers who may disagree. Just give Wanda whatever support she needs. We have to stop the Hulk. Oh ja. Aber das wird kein Zuckerschlecken. Dafür ist der Hulk einfach zu sehr der Hulk. You spent practicing, hour after hour, trying to control your powers. Well, dear, I think you're finally ready to screw it all and let go. Ja. Hey, fang nicht ohne uns an. Impossible. You know how much I dislike that word. Now you see why. Das ist jetzt nicht so gut. Daughter of Transia, at last you return home. Surrender your pain to me, and I will make you whole once more. My pain? Yes. Mother. You can have it all! Ich wollte gerade sagen, könntest du das mit dem Hulk nochmal machen? Dann kann er sich nicht wehren. Yay, Finsternis absorbieren, auf den Hulk einsetzen. That's not going to be easy. I have done it before. I can do it again. Mother is here to stay, and I couldn't be more pleased. Not easily distracted, eh? So, der Vorteil ist auch, dass Wanda schnell ist. Cool. Alle Scarlet Witch-Karten sind verbessert. Das sind sie auch so schon. Die Offensive von Scarlet Witch wird verdoppelt, was ziemlich nice ist. Und wir ziehen in jedem Zug eine zusätzliche Scarlet Witch-Karte. Ja, das haben wir leider nur diesmal, aber I don't complain. Ich würde erstmal... Wobei, ich kann dich mal hier reinwerfen. Da rein. Ja, ich werfe dich da rein. Hat den Vorteil, wir generieren jetzt einen Heldenmut und können Zünden verwenden und zünden wahrscheinlich alle Lay-Punkte auf der ganzen Map. Weil doppelter Radius uns fügt uns keinen Schaden zu. Ich sag mal so, ich möchte jetzt nicht mit der Nestmother tauschen. Behold the power of chaos. Problem ist natürlich, dass der Hulk jetzt
entsprechend pisst ist. Mother protects me. Aber ist noch nicht so dramatisch. Dann das Chaosfeld legen wir mal gerade ab. Hey, Chaosfeld, bitte, danke. Nicht für den Heldenmut, aber für den generell, um eine neue Karte zu ziehen. Ermächtigen bringt uns gerade auch nichts. Die Resistenz auf Nico ist aber ganz cool. So. Problem ist, ich kann... Geht das? Oder habe ich jetzt einfach doppelt auf ihn gezielt? Ja, ich habe doppelt auf ihn gezielt, okay. Was halt ein bisschen schade ist, weil der erste Treffer hat ja schon den Schutz zerstört. Aber gut. So, sie resistiert dem Schlag von ihm. Problem ist der Hulk. Den resistieren wir nicht. Wir können aber... Ja, Nico könnte mal eben den Hulk mit dem Stein abwerfen. Auch wenn er doch eigentlich dadurch hätte mehr Schaden nehmen müssen. Ich würde sagen, nutzen wir mal noch den Morgenstern. Ja, doch. Auf jeden Fall den Morgenstern. Auch wenn er dann gleich ordentlich wehtun wird. Mhm. Dann haben wir noch... Viel haben wir gerade nicht. Bei Hunde hat auch mit dem Blocken und allem gar nicht mal so wenig Leben. Ich glaube sogar... Nee, nicht ganz mehr als der als Hunter, aber schon ordentlich. Hast du eine etwas höhere Zurückstoßenrate? Ja. Okay. Dann das noch. Die Schwächung ist natürlich gerade sehr praktisch. Ich vergesse leider immer, welche Effekten die Lilien haben. Also ich weiß immer, die blauen sind es dann. Aber ich habe immer das im Kopf, dass die roten die Verwundbarkeit und die grünen, dachte ich, explodieren einfach. Aber nein, die roten sind die Schwächung und die grünen machen die Verwundbarkeit. Dann könnte Nico... Nee, sie kommt so nicht ran. Okay. Na gut. Es tut jetzt trotzdem weh mit dem Hulk. Ja. Nur ein Kratzer. Über 200 Schaden und der Typ ist geschwächt. Sprich 50% weniger Damage. Oh, sie hat ja noch einen Konter. Nett. Oh, wie niedlich. So, sie beschwört noch ein bisschen was. Und ich finde, dass Nico auf jeden Fall jetzt mal ein Hexenfeuer loslassen kann. Die Chancen, dass sie was trifft, was einfach direkt drauf geht, ist recht hoch. So, du beschützt sie wieder, ja, ja. Entsprechend ein Ziel weniger fürs Hexenfeuer. Darf man auch nicht vergessen. Ey. Nicht den Hulk auch noch buffen. What the fuck? Lass das. It doesn't have to be this way, Banner. Don't listen to her voice. You have to fight it. Why wouldn't I listen to Mother? Look at what she's done for me. Lilith will extract a price for everything she has given you. She does nothing out of charity.
You still don't see it, Hunter, but you will very soon. You started it. So, ich muss jetzt nur einen von denen erwischen, die hier gerade markiert worden sind. Perfekt. Damit haben wir nämlich, kriegen wir die Aktion direkt zurück und können den zweiten das zweite Hexenfeuer auch noch einsetzen. Und auch hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir was treffen, was wir K.O. kriegen. Also ich meine, 4 mögliche Ziele gegen 2 nicht so gute Ziele ist immerhin eine 66,6%ige Chance. Ich meine, ja, wir spielen Firaxis Game und natürlich kriegt er direkt halt das Ding ab. Ja, ich hab dich auch lieb. Aber zumindest ziehen wir eine Karte. Weiß ich noch nicht, ob ich hier einen Fehler mache. So, Konter für den Hunter brauchen wir aktuell nicht. Wir schmeißen erstmal... Nee, ich schmeiß dich da rein. Macht mehr Schaden und so. Wichtig ist, dass wir die Nestmutter gleich schnell ausschalten. Haben wir noch... Ja, da hinten ist noch einer. Das ist gut. Das können wir mit der Explosion hier auslösen. Das reicht. Wie die lebt noch. Verdammt, jetzt sind mir die Ziele ausgegangen. So eine Aktion habe ich noch. Warte mal. Mit die Blutmagie mal kurz weg. Wiederherstellen werde ich auf jeden Fall auf der Hand. Das ist alles nichts, was ich möchte. Na, dann machen wir das erstmal so. Hat den Vorteil, Hunter provoziert ihn und macht sich unsichtbar. Dann schaltet Wanda bitte mal den Hund aus, indem sie ihn gegen Nico schubst, um noch eine Karte zu ziehen. Next time, don't mess with a witch. Todesschwarm mit Blutung sogar. Das ist eigentlich gerade ganz geil, weil die beide auf Hunter gehen. Dann werde ich wohl... Ja, ich lasse jetzt die Aktion einfach mal auslaufen. Weil machen die halt nichts, ne? Verbergen ist halt schon manchmal ziemlich OP. So, nach Möglichkeiten vielleicht kein Heilen. Und vor allem nicht Banner heilen, bitte. Dann bin ich glücklich. Okay. Langsam ist... Verwirrt ist nervig. Ist aber auch nur für eine Runde okay. Dr. Banner's transformation as one of the fallen is truly terrifying. I take that as a compliment, Hunter. Never again will I question who I am. This is not who you are. My mother preyed upon your inner turmoil to create this twisted image of what you desired. Wie weit? So, verdammt, so weit komme ich nicht. Das reicht nicht.
So können wir das machen. Dann wird sie nämlich einfach geheilt. Das ist schon ziemlich praktisch. Dann der schnelle Wurf einfach hier rein. Jetzt sind wir das Problem los. Damit ist auch die Nestmutter zerlegt. Der Typ verliert seinen Block. Gut, das ist uninteressant. Der nächste schnelle Wurf zerlegt den Hund. Ooh, you should probably see a doctor. Mhm. So, wie viel Leben hast du, Halki? Nicht mehr sehr viel. It is time. You're still holding back. I can feel your true power. Oh. So, dann schubsen wir den Hulk. Nee, wir schubsen den Hulk da nicht rein. Sondern wir jagen das Ding so in die Luft, auch wenn es einen Heldenmut kostet. Damit bekommen wir die erste Finsternis-Entziehen-Karte. So. Von einem Gefallenen, um 2 verwundbar zu erhalten. Hunter leidet 71 Schaden. Ist glücklicherweise auch kostenlos. Hä? Das hat halt jetzt genau nichts verändert. Naja. Muss ich ja machen, ne? Die 2 verwundbar. Oh, den widerstehen wir. Das ist sehr schön. You left me no choice. Dann tun wir ihm jetzt noch weh. I am impressed. Oh. Und nee, ich will nicht den Todesschwarm dafür verwenden, ehrlich gesagt. Weil der Todesschwarm gerade mehr Schaden macht. Perfekt. Gut. Hulk, du darfst aufstehen. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, hat das gerade natürlich auch unser Vorbildhalsband weiter vorangetrieben. Mal ihre Dingens getriggert. You just need enough time to purge Lilith's corrupting influence on his mind. This is not something to be done in haste. So, reicht das von der Reichweite her? Nein, verdammt, weil ich die eine gerade eben gebraucht habe, um Hulk anzugreifen. Aber das ist okay. Das bringt uns gerade nichts. Morgenstern ist natürlich nett, vor allem weil es uns eine Karte ziehen kann. Ausregiert ist gegen den halt mehr als nur Gamble. Das ist praktisch. Ich überlege gerade. Also den Hexenfluch würde ich eher nicht verkehrt. Ist auf jeden Fall Morgenstern kostenlos. Heilen wäre nicht kostenlos, aber wir ziehen eine Karte. Weil wir können auch erstmal noch so eine Karte ziehen. Und dann macht auch wiederum der Hexenfluch gerade keinen Sinn. Ziehen wir so eine Karte. Plus schalten halt den Hund aus. Gut, die Blutmagie ist jetzt gerade... Ist für eine nächste Runde witzig. Ermächtigen mit der Heldenkombo wird halt nachher schön.
So, Wanda. Fear the Scarlet. Mother will always shield me. Dann wenden wir den Todesschwarm auf jeden Fall an. Weil ordentlich Schaden plus Bluten. Hä? Wieso kriegt der denn? Der hat doch jetzt gerade auch nur die 327 Schaden gekriegt. Der ablenkbar triggert irgendwie gerade nicht. I'm confused. Gut, ich werde jetzt, auch wenn es gerade übertrieben wirkt, aber ich nehme die Heilung. Zum einen fürs Vorbildhalsband, zum anderen für die Karten. Guck mal, da haben wir noch die zweite Helden-Kombo gezogen. Das ist ja ein dummer Zufall. Also es ist wirklich ein Zufall, aber es ist echt dumm. Also für ihn. Autsch. Keiner kämpft gern gegen den Hulk. Nein, 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 nein. Genau deshalb. Mhm. Danke, habe ich auch gemerkt. Okay. Verwundbar auf dem Hulk ist natürlich sehr schön. Okay. Dann ziehen wir nochmal eine Karte. Night, night. This must happen to you all the time. Morgenstern ist schön. Wobei, theoretisch mit Hexenfeuer hätten wir halt eben noch mal wieder die 66,6% Chance gehabt. Ich hätte aber jetzt gerne erstmal, nein, nicht wiederherstellen, ich hätte gerne ermächtigen. Na, guck doch mal einer an. Okay. Dann Hammer-Protokoll. You need this more than I do. You're not going to like this. Nein, der wird jetzt gebritzelt. So, dann das Hexenfeuer ist noch kostenlos. Müssen halt gucken, dass wir nach Möglichkeit noch eine Aktion. Ich kann nicht weiß, ob nicht theoretisch die Dingens so oder so kostenlos ist. Dunkelheit entziehen. Gut. Kriege ich? Nein. Ich könnte aber die Blutmagie ablegen. Dann schubst Wanda dich einfach mal. Nee, beziehungsweise wir gehen mal auf Nummer sicher. Ich stelle Wanda einfach hier hin. Und mit dem Heiligen Strahl heile ich beide plus mach dem Hulk halt Schaden. So, und jetzt 3 verwirrt und echt viel Schaden ist nicht gut. Okay, die Betäubung ist gerade sogar gar nicht so dramatisch, weil die ja am Ende des Zuges aufhört. Der Schaden tut weh. Aber wir haben da noch so ein Wiederherstellen auf der Hand. Oh cool, er hat sogar wieder widerstanden, das ist doch schön. Und ich mag halt einfach den Bonus von der verbesserten, dass die einfach nicht abgelegt wird, wenn das Ziel unter 50% HP ist. Können wir so gut mit heilen.
Gut, ich habe keine Ziele für irgendwas. Zünden wäre gerade nicht so sinnvoll. Jetzt muss ich nur noch entweder ihn in einer Runde besiegen oder... Oh, guck mal. Okay, wir könnten jetzt Wanda ausschalten. Achso, ich muss das einsetzen, um ihn zu besiegen. Na gut. Ich meine, wir hatten ja eh schon ein K.O. in der Runde, also... Das ist trotzdem doof. An sich ist diese Karte super stark, gerade mit zum Beispiel Entfesseln, wo wir einen erhöhten Radius haben und so. Aber ich mag sie nicht, weil ich mag es halt nicht, dass sie K.O. geht. Any moment! Ignite. Not beaten. Just What is it you said, Agatha? Screw it! Ego sum tenebris et veniut in domum suum ubet dominus. Ego sum tenebris domum domini preceptat. This is why Sarah has such high blood pressure. Sure you're okay? I will be. Zumindest haben wir ihm den Hulk ausgetrieben So gerade. will he. Aber trotz Helden-K.O.s, die zählen sogar noch nicht mal. Ach, weil wir es eh mit es reicht besiegen müssen, haben sie sozusagen den Malus für die Mission rausgenommen. Was nett ist, weil gegen Hulk kein K.O. ist. Übel. Wir waren echt schnell. Und ja, wir haben Banner von Liliths Einfluss befreit. Und ja, er wird sich uns jetzt anschließen. Das als kleiner Spoiler. Ich werde es bereuen, ne? Nee. Ausnahmsweise mal nicht. Das ist doch schön. Ja, das gibt jetzt erstmal eine Schelte. It has been a long day, so if you are going to reprimand me for acting recklessly, do it quickly. On the contrary, I've come here to congratulate you. We needed that win. We needed it desperately, and you delivered it to us. I want you to know, no matter what happens, you should feel proud of yourself for what you did today. You put my sister in her place and saved an Avenger while you were at it. You deserve all the kudos you can get. Das ist aber nett. Wanda is the one you should be proud of. It took great courage to overcome her fear of facing Lilith again. Not to mention Banner, who committed nothing short of atrocities against her. She is as brave as she is powerful, isn't she? She is, and she deserves your praise. Then I will be sure to give it to her. It must have been quite an encounter you had with Lilith. I can see it in your collar. It seems to be on its last legs. I do not want you to worry about me. Well, that's not happening. Have faith it will hold.
This isn't the time for faith. It's about to crack in too, and there's nothing I can do about it. The collar you wear around your neck is irreplaceable. This is it. There are no replacements. It took all my ancestral powers to create it for you. Every last drop. There is nothing left. So in case you were ever wondering why I'm not Super Sarah, now you know. I gave up all my powers to protect you. Sarah, I did not know. Your sacrifice... I do not have words to express how much it means to me. You are indeed Super Sarah. You can repay me by doing everything in your power to prevent it from breaking completely. You have my word. Even if I have to use chewing gum and a paperclip, this collar will hold. Not sure if that's making me feel any better, but I appreciate the sentiment. I should consult with Agatha in the library, see if there's anything else we should prepare for as the prophecy approaches. I suggest you check in on Banner. I believe he's in the forge. I have no doubt he'd want to meet the warrior who saved him. Oh, and Hunter, good job today. Dankeschön. All right. I'd like to make a toast. To Wanda, who not only put Lilith back in her place, but brought back our friend Dr. Banner. More like mopped the floor with him. I know I speak for the rest of the Avengers when I say, thank you. We couldn't save the world without you. To Wanda! To Wanda! To Wanda. And the next generation of heroes who've so graciously hosted us, the Midnight Suns. There's hope for the future as long as people like you are fighting for it. So viel Geschleime. It just now struck me how relieved I am that Bruce is back here with us. I guess I didn't realize how some part of me must have given him up for lost. Are you going to be okay? Me? I'm feeling better than I have in days. Listen, we've all faced our share of defeats and setbacks lately. And trust me, I know we've got a long way to go before we can call it a night. But right now, I want to let you know how proud I am to be serving alongside you and watching your leadership. I have always been a skilled hunter, Cap, but I was never much of a leader. What skills I have to lead the Suns into battle all came from you. And my skills came courtesy of Uncle Sam. I think one of the best things we can do is pass along the best of what we know. And like you, I hope the Suns learn from my example. Because you never know what the dawn may bring. Truer words were never spoken. It appears that when you feel your feelings, they run quite deep. I could go on, but I probably shouldn't. There's still so much to do. And not enough hands to do it. At least we gained a couple more. Hands, that is. 4 more if you count Bruce and the Hulk as separate people. Witzig, wie sie es in der Übersetzung komplett umgedreht haben. Come on, let's toast. Didn't you just have one? Yeah, but not with you. What should we toast to then? I don't know. There's so much to be happy about right now. You pick. I know what I would like to drink to. Oh yeah? What's that? To you, overcoming your fear of confronting Lilith again. You did it. It was a major milestone for you. Oh, it sure as hell was. Here is to overcoming our fears, no matter what they may be. I'll drink to that. So, how did it feel to face Lilith again? Was it as easy as you made it look? I won't lie, I didn't think I could do it. But you did. Yeah, feels kind of surreal. You know who I wish was here right now to celebrate? Who? My dad and brother. I wonder what they would say if they saw me now. Saw who I grew up to be.
I am fairly certain they would think you grew up to be a real-life Saturday morning cartoon hero, like the ones your brother used to watch. I like the sound of that. Beating up villains, teaming up with other superhero teams, facing a new plot twist every day. Becoming friends with resurrected chosen ones. You know, you're right. My life is like a television show. But sometimes I feel like I've been cast as too many different characters in my life and don't really know who I am or who I'm supposed to be. Am I Wanda Maximoff, sweet-natured orphan from Transia, or the scary Scarlet Witch? Because hell if I know. Why not both? Well, if it matters to you, I think the most important role in life you can play is yourself. In your case, just Wanda. I need to figure out who this Wanda is first, before I can play her properly. You will have time for that. I mean, you will have time if Cthulhu does not consume it first. Ew, he's planning on eating time too? I heard he was the elder god with the eating disorder, but I thought he had some taste. He wants to devour everything and redecorate the universe with his image. I'm fairly certain that is the very opposite of having taste. Then we've definitely got to stop him. It's been great knocking back a few, but I should probably finish this drink and find some way to recharge. Fighting your mom really zapped my energy. Besides, I think Nico wants to chat. Get some rest tonight. You have accomplished much today. You too, Hunter. I'm going to replay this day in my head. Oh my God, Nico. What are you doing? Having celebratory drinks with coworkers. Where is Nico? And what have you done with her? She was too emo and gothy, so I traded her in for a happier, peppier model. Like one of those anarchist cheerleaders. A cheerleader? Things are worse than I thought. Oh, calm down. I'm not cheering for a high school football team. I'm cheering for you and Wanda. You two knocked Lilith on her ass and managed to jailbreak Banner's brain and bring him back. You both freaking killed it today. Told you everything would get better once Wanda was back. Ja, definitiv. Wanda would not be here if you had not broken all the rules to break Lilith's corruption over her. I can't take all the credit. You're the one who said the incantation and absorbed the damage. There would have been no incantation without you. You dared to dabble in forbidden magic to bring back your friend. You should be commended. Yeah, you know what? I'll take that. I still never thought I would live to see the day. It's just... we're actually starting to feel like a real family. Maybe a somewhat dysfunctional family with a ton of issues to work through, but still a family. Does this mean you look upon Tony and Dr. Strange as honorary uncles? If you mean honorary crazy uncles who cast enchantments and give you useless gadgets for your birthday, then yes. That sounds slightly irritating, but we both know it could be worse. Yeah, this might be the first family I've had where we didn't try to murder each other and just annoyed each other to death instead. Well, here is to this family not killing each other then. Ha! Here's to being cycle breakers. Okay, I've given you enough of my attention and praise. Time for me to give it to my girl Wanda. She did good today. She did. Good talking to you, Nico. You too, Hunter. Pat yourself on the back. You deserve it. Ja, nee, mit Nico, mit Wanda hatten wir ja schon gesprochen. I keep thinking about Banner's return. He has a long road ahead of him. Yes, he has returned to normal. Maybe we should celebrate. Normal? What is normal for people like us? Don't get me wrong. I'm happy those big green fists are on our side. But his path to full recovery will be a long one.
I see. So the problem is we have a brilliant scientist turned monster who must battle his inner demons or face losing control. Yes, but the Hulk problem is a bit more complicated than that. I was talking about you. I see. You are implying that I have something to teach my fellow doctor. I suppose we could compare notes. Very astute, Hunter. Immer wieder gerne. Dann. Warum ist Tony eigentlich nicht hier unten? If you're here to be angry with me, now's the time to do it. I've been making excuses to people for years, trying to reconcile the great things I've done with the terrible things the other guy has done. But this time I have no excuses. I was the worst monster, not him. Well, 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 look who's poking around Santa's workshop. Don't mind us. We just wanted to make sure you were getting cozy at your new haunted home away from home. I guess this is where the yelling starts. Nobody wants to play the blame game. Das soll das heißen. We are here to welcome you back, Bruce, not to yell at you. Yeah, and to figure out what we need to do if we're going to face Lilith. Hopefully Bruce has some first-hand knowledge that could help us. Wanda, There's no need for apologies. You're back now. You're home. That's right, feel the feels later. Right now, it looks like Bruce could use a little help. all I have are ideas right now. Lots of ideas. And no clue how to get started. Uh-oh. Doc, know what this means? Could this really be? Oh, you know it. Time to pull an old-fashioned Avengers all-nighter. I haven't had one of those since we had to brainstorm ways to smash Ultron sentries a few years back. I remember that. Good times. Well, what are we waiting for? Let's get to work. Ich würde mal die Kaffeemaschine anschmeißen. Can't thank Wanda enough for giving Bruce the old come-to-the-light treatment. So, damit haben wir Banner ins Team geholt. Okay, wir sollen noch Blade sehen. Was ist denn mit dem los? Wo ist denn der hin? Blade. Und da draußen. Und andere Richtung. Ne, gerade nicht sauer. Wobei, komm. Wird wahrscheinlich nur ein bisschen Geplänkel sein, aber... I take it you've talked to Banner. I have. How do you think he's readjusting? He is carrying a tremendous amount of guilt and shame over the heinous things Lilith made him do. Ah, poor Bruce. I can't imagine that's going to be easy for him to work through. He is struggling. As any of us would be. It's a miracle he's managing at all. I still can't believe you and Wanda managed to bring him back. As I said before, this is a major win for us. We have the Hulk back on our side. It seems the tables have finally turned on Lilith. Good to see you so optimistic for a change. Cautiously optimistic. Ah, well, I should probably get back to Agatha. She's been reminding me that it's okay to enjoy the wins when they happen. I suggest you do the same. Ja, aber wir müssen erstmal nach Blade schauen. Wobei, nee, komm, das machen wir in der nächsten Folge. Die Folge wird schon wieder lang genug sein. Ich habe ja noch ein paar Sachen, die ich hier vorschneiden muss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge quatschen wir... Ach, Blade und Carol sitzen da hinten alleine. Ist das so gut, dass wir dann da hingehen? Na, wir werden sehen. Das machen wir in der nächsten Folge und dann werden wir den Hulk ein bisschen kennenlernen. Ich hab Bock. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.